Всім привіт, друзі! І це канал Game.Life.ua. І ми повертаємося до нашого проходження гри Final Fantasy XVI. Пігнали! Коротше, друзі, сьогодні... Так, я на місці. Дивіться, в мене останнім часом так багато роботи, що не знаю, наскільки довгий сьогодні буде випуск. Спробуємо зробити все по максимуму, да, щоб було цікаво. Давайте подивимось, що у нас за побічні завдання є. You put me in this situation, Clive. You can bloody well get me out of it. I need a hand with a recipe. Are you sure it's me you're looking for? I'm not much of a cook. I'm all the cook will be needing, thank you very much. What I want from you is a little of your time, right? Oh, and perhaps your sword. You remember Ivan's stew, right? Well, despite the look of the thing, and that awful stench, people wolf it down. So I thought I'd try making one of these supposed masterpieces myself. Had a peek at the book and gave it a go, but, well... It wasn't as straightforward as you'd hoped. Ivan had the same problem. Yeah, but this is my blimmin' kitchen, and I will not be outdone. So if you don't want to be seen as playing favourites, I suggest you lend me a hand. I've never been one to play favourites, Molly. And I would be only too happy to lend you a hand. So... A fried mortress of skyworm. That's one heck of a name, innit? Коротше, Recipe seemed easy enough to an old hand like myself. Thought I'd followed it to a T. Ну, в принципі, друзі, тут Ivan said the recipes in the culinary все book which date зрозуміло. back centuries. Used to say the ingredient... Wow. Kindly old fella who wants... Давайте ми на це не you- будемо тратити часу. Я, в принципі, зрозумів суть, і по сюжету вона... Ну, і ми це пропустили, тому що по сюжету я не думаю, що вона якось вплине. Тут треба добити рецепт якийсь, да? Знову новий. Sid, perhaps you can help me solve a mystery. I can certainly try. Who's gone missing this time? It's not who, but what. Mid-scales, the ones she made for her workshop. I borrowed them to teach the little ones about weight, and shortly after the lesson, well, they vanished. My first thought was that they'd taken them off somewhere to play, but when I asked, they swore they had nothing to do with their having disappeared. Which almost certainly means they had everything to do with it. Perhaps a visit from Sid will jog their memories. Ну, коротше, тут також зрозуміло. Тут вони загубили якусь річ, і треба її знайти, да? Speak with the children, да. Ми будемо трохи динамічніше сьогодні проходити, якщо ви не проти. Apologies. I've come to pick your brain if you don't mind. It's about the book you lent Ivan. Valisthea, A Culinary Pilgrimage, a classic. One of my favorites, in fact. The young man did a wonderful job with the Chance's stew. I do hope we shall be able to sample more such marvels in due course. That's actually why I'm here. I don't suppose you know where I might find skyworm livers and drake's mint. So the fabled Sandbrequois delicacy is next on the menu. Delightful. The descriptions of fried mortress never fail to make my mouth water. Now, skyworm is a somewhat antiquated name for the wyvern, their ground livers being the paste from which the mortress is made. Dragon livers. One would have thought the disciples of Bahamut would have a touch more reverence for their icon's brethren, but apparently not. I believe the specific dragon the recipe demands is the blueback wyvern, said to be the very color of the sea beside... So we know where to look for our liver. But what about the drake's mint? Saint's bonnet in contemporary parlance. A herb which grows along. I gather that one can locate the cheerful yellow flowers Ну, by their друзі, leaves, дивіться, which may тут, act in the напевно, best of давайте ми це також пропустимо. Да, тут він просто нам каже, що вони хочуть щось приготувати, і їм потрібні інгредієнти, да, і він каже, що ці от інгредієнти, які там потрібні, можна дістати з якихось там драконів, да.
І якщо вони там упомянули Бахамута, то напевно ці дракони десь біля імперії, да, там знаходяться, або от там, де Твінс сайт, оце от останнє. Так, що тут у нас з'явилося? Нічого? Ну блін, камон. А, це там, все, я вибачаюсь. Так, окей, у нас якесь є письмо. A humble request. I apologize for this sudden and untoward gesture. Circumstances have forced me to seek immediate aid, and there is no other to whom I may turn. Your most esteemed Lord Uncle has presented me with a task most vexing, and I fear I am wholly unable to perform to his vaunted expectations, namely due to a marked lack of material aptitude on my part. To it, I am but a manservant, not a mercenary, while I maintain the fitness impulse to attend to the needs of a manor to the attending of the bandits in the back alley. I'm certainly ill-equipment if it please you, my lord. Please come and see me at Martyr Rest, where I shall proceed to explain my predicament in full. Коротше, він... Rutherford. Wasn't that the name of my uncle's manservant? Why would he be at Martha's Rest? Коротше, якийсь там служник нашого дяді, да, і він хоче... Він просить про допомогу, як я зрозумів, від якихось там бандитів. І він нас буде чекати в Марти Рест. Тож, так, окей, а Гус, що ти хочеш? What am I gonna do? Is everything all right, Goots? You seem more discomposed than usual. Oh, I don't know what that means, but I'm in a bit of a muddle. Oh, I think Nan might be in trouble, and she's... It's all right. Oh. There was a trader came by. One of our usuals, like... Said he'd heard some rotten rumours about her down Dallymill Way. Folk are saying she's been selling to bandits and cutthroats and that. I mean, she's fond of a chance to make a coin or two, aye, but she'd never do business with baddies. Especially not the kind who go hurting people who haven't done. I wanted to ask her about it myself, but I'm scared she'd never give your tongue a lashing, though, would she? Ну, зрозуміло. Коротше, Don't worry. Нан, You'll... Of вона course. потрапила в якусь там передрягу, знову з бандитами, да, з розбійниками. Коротше. І Гус за нею хвилюється, і він попросив нас з нею поспілкуватися. Да. Тож, коротше, зараз все це будемо динамічно і швидко робити, да, щоб і вам було цікаво, і не так багато часу це требувало. Так, діти, ви там забрали цю фігню від нашої подруги. Hard at your studies, I see. And what is that? It's not a set of scales, is it? No. Of course it isn't. Well, not anymore, it's not. Oh, And just how long hasn't it been one? We're sorry. but we didn't break them. We dismembered them. Just like Miss Mididol showed us. Miss Mididol? And why would she have you dismembering her creations? Because that's the only way to become a ninja-neer. Miss Mididol said, the best way to see how something works is to take it apart and put it back together again. Well then, your work is already half done. Carry on. About that. The taking apart was easy enough, but it's the putting back we can't work out. Speak for yourself. The heavy thing goes at the bottom. Then... Це прикольно, коротше, вони кажуть, що вони спілкувалися з її Мід, чи як там її звуть, да? І вона сказала, що один спосіб стати інженером – це якусь деталь витащить, да, а потім її обратно засунути, щоб все працювало.
І вони такі кажуть, ну витащити було легко, да? А от засунути, щоб воно працювало, ну, у нас не виходить. Стандартна ситуація, знаєте, You да? three Коли ти need to щось, learn to take responsibility for your actions. починаєш Let's have a look at these parts with fresh eyes, shall ремонтувати, we? да? Розібрати легко, да? А зібрати не дуже. All right. Everything here was once part of Miss Midadol's scales. Every piece has its own role to play, and each is just as important as the others. If even one of them is missing, the scales won't work. So let's think about what those roles might be. You already know one of the pieces. The body. Its role is to support everything else. But what of the others? А що, ми зараз будемо, типу, чинити віси? Which parts will you inspect? Яку частину ти будеш іслідувати? The arm, the pants, the gear? Давай, напевно, спочатку the gear. This tiny piece is what's called a cogwheel, or gear. Have you ever seen one before? I have. Miss Midadol's dungeon is full of them. Most are on the floor. She puts them in all her inventions. They spin round and round and round and round and... That's right. They're very useful when you want to make things move. Do you remember if there was anything on the scales that moved? I remember the arm moved when I tried weighing an apple. And then somebody ate it. It's not my fault. You shouldn't have tried weighing it before lunch. You know what part's supposed to move and how it's supposed to move. So, let's put the pieces together first, see what doesn't move, and then stick the cogwheel to that. Not a bad idea. You see? It's not so difficult. This is called the arm. Why do you suppose that is? It doesn't look much like an arm. Ну, коротше, він спочатку розповів про механізм gear. Gear — це, як це буде українською, боже ж ти мій. Шестеренка, чи як вона там буде, ну це російською. Що вона допомагає, да, предмети рухати і так далі. Що це, типу, один з головних механізмів цих вісов. І зараз ми розповідаємо про арм, руки, да. Ну, я не знаю, як там правильніше їх назвати. Для чого вони, типу, потрібні? Ну, щоб тримати, правильно, всі ці тарілки, да? It looks more like a wing. Like a chocobo wing! You've ridden a chocobo before, haven't you, Sid? Will you teach me to ride one day? I'll think about it. Now, what do arms do? Hold things. So wait, maybe this arm holds things too? Good thinking. You're on the right track. Коротше, в наш світ, він ще і інженер. These round parts are called the pans. You all know what a pan is, don't you? I do. Molly uses them in the kitchens to fry bangers. But these aren't for frying bangers, you idiot. They're for weighing stuff. But what if I wanted to weigh Goots? I don't think he'd fit on that little thing. Probably not. What are the chains for? Holding the pans up? Well spotted. Which means something must hold the chains up in turn. Ну все, коротше, зрозуміло. Механізм, тарілки, держатель, все. Давайте зараз будемо все це зробити. І да, ці віси, вони не втримують гуза. Гуз сильно великий. Well, obviously you need to start with the body. All the other pieces fit onto it, don't they? And the arms go on the body, just like real arms. Or wings, if you're a chocobo. And then the arms hold the pans by the chains. Very good. Let's see if that works. Руки тримають All такі finished. поддони на... Не вірьовка, як вона буде. Оця от штука. Yes, we did it. Все, віси Well, зроблені. with Sid's help. Супер. Oh, I just put the pieces together. That's right. We're Miss Midadol's hairs. Her hairs. Yeah, hairs for the future. She's showing us her secrets now so we can help out the hideaway when we're older. What do you think, Sid?
With a little more help from Miss Middledol and Miss Shirley. You hear that? Until then, though, do try to be honest with Miss Shirley. Ну, коротше, да, такий забавний квесточок. З дітьми пограли, показали їм, як... We never used the cogwheel. You don't think Sid forgot about it, Ой-ой-ой. do you? Ой-ой-ой. Якусь деталь ми забули. Ну, а що ви хотіли? Сід, він не інженер. Да. І так добре, що він вам хоч що зібрав, да? Назад. Скажете, що це зробили ви, так що все норм. Так, коротше, це ми зробили, це хороше, добре. We're all gonna die. You hear me? The Akashic are coming and they won't stop. Та ні, ми не помремо. Я зупинив всіх акашиків, так що ви не переживайте. Так, ну що в нас, друзі, що в нас зараз? Ми повинні поспілкуватися з... Да, от з цією от штукою, тому що... Штукою, Харон, да, тому що Гуд за нею турбується. Lady Karen, how's business? Not nearly as foul as the weather. You're doing good trade then? Both in and out of the hideaway? Can't complain. Wait, what exactly are you getting at? Not once in 5 long years do you pay my affairs half a care, but here you are today raking me over the coals like a bloody popoto? Just asking. Out of interest. All right. Ну, бабулька, коротше, запомітила, що щось не то, тому що за весь час він не разу не запитував неї стосовно її інтересів. І як взагалі в неї справи. I'm here because I was told that certain rumors have been circulating about you selling weapons to brigands. Коротше, слухи в тому, що вона продає оружие, зброю якихось там бандитам. Да? I didn't exactly hear firsthand. All I know is that someone in Dalimil has been spreading word to that effect. And what? You believe it? You think I'm profiting off the blood of innocents, do you? Look, I've done things I'm not proud of. Might be there were a time when I turned a blind eye to the wretchedness of the world so I could line my pocket. But that woman is no more. And you'd know that if you'd ever paid the slightest bit of notice. You're right, Lady Karen. I apologize. It was wrong of me to doubt you. Aye, it was. Now, I reckon you've got better things to do than pointing your do-gooding finger at a poor old woman. Of course. Коротше, вона нас відшила, сказала, що в неї все добре і взагалі не ліз свої справи. I spoke with Lady Karen. What did she say? That the rumors were unfounded, and that I was a fool for thinking they might hold any truth, along with some other things that made her feelings clear. And while it sounds like she may have done things she regretted in her past, she says those days are behind her. Oh, well, that's good. I knew Nan wasn't caught up in out bad. But why would people say she was? What did she ever do to them? It's not right. No, it's not. But people do things for all sorts of reasons. Perhaps we'll never know. Well, I'm going to find out. That trader, he said they were all talking about her in Dalimil. So that's where I'm going. I'll find someone who'll tell me, you'll see. Are you sure that's wise? Whoever's spreading these rumors means Karen ill. Oh, right. But that's why you'll be Це coming with собака, me, isn't якщо it, що, Clive? якщо ви це чуєте. Це вона спить просто. Да, suppose так it що is. не лякайтесь. Це у собаки така стадія глибокого сну, коли, знаєте, її там якось
трясе, і вона може якісь звуки іздавати. Так що, коротше, все добре. Зараз, одну секундочку, друзі. Коротше, що нам сказав Гус? Гус сказав, що він піде сам в Девамір і буде сам дивитися і робити таке ще розслідування, да, стосовно нашої бабульки. Well, did you solve the mystery? It was as you thought. The children had the scales, or the parts of them at least. They dismantled them to see how they worked. Oh, no, Mid will have my head. Thankfully she won't. This might even have been her idea. Although I was the one who ended up teaching the lesson. I'm so sorry, Sid. I know how busy you are. I shall see that the children Та, are блін, properly насправді, punished. камон, ви що не можете впоратися? Камон, тут така фігня, що, блін... Do you know why Mid has been spending so much time at the hideaway of late? She told me it was because her studies have been interrupted by events in Canva. Is that not true? No, it isn't. The university offered her a commission. In exchange for full tuition, room and board, they asked her to oversee the design of several new war engines. To anyone else it would be an opportunity, but to Mid, who lost both her parents to war, it was a bitter pill. One she was none too keen to swallow. But that should come as no surprise. She's only ever cared about bringing people hope. The very last thing war can be said to do. Which explains her heirs. She's working to give them a better life. And so should I. What's the odd engineering lesson? Oh, you've given them far more than that. And I'm sure they're very grateful. Я тільки не зрозумів, там їй кудись Мід пропонували поступити, чи щось типу такого, да, але там був запит, що вона повинна була робити якісь движки, да, двигуни для війни. І вона відмовилася від цього, тому що вона втратила батьків, да, обох батьків на війні, і вона хоче лише робити добро і дарувати людям надію. Так що... Ну, в принципі, якщо чесно, то, блін, ми це і так розуміли, тому що при спілкуванні з МІД все якраз таки вказувало на те, що вона тільки, як то кажучи, на світлій стороні сили. Так, окей, давайте тепер швидесенько підемо. Ну, камон, друзі, дійсно, нафіга я тоді потратив стільки часу спілкування, якщо ми все одно не можемо це зробити. От, вибачаю, друзі, я просто забув за це зовсім. Да, уж. Ну, ладно, тоді все, підемо. Я просто, знаєте, коли побачив... А що це таке? Thought you knew better than to put stock in unfounded gossip. If you're gonna buy some, be quick Так, about it. давай підемо, перевіримо, чи в нас є баночки. Да, всі баночки є. Коротше, друзі, да, я вибачаю, що, блін, я потратив на це час. Камон, блін, це жесть. 23 хвилини, між прочим. Ви знаєте, от іноді я вражаюсь, чому в мене випуски такі довгі, знаєте, я просто бігаю, я спілкуюся, вже проходить півгодини. І, блін, потім, коли ти розумієш, скільки часу вони взагалі спілкуються, блін, то ти розумієш, чому випуски виходять такими довгими. У мене, знаєте, яке питання? У Джошуа була подруга, яка з ним весь цей час була, яка була опорою. Enjoying this, are you? Gav and the others could be in danger as we speak. You're right. I'm sorry. Yote is a fine scout. If Canva was attacked,
She will already have begun gathering information. Tabor isn't far. We should pick up the pace. Коротше, да, цікаво, де взагалі ця подруга, да, його, і чому вона, як така ж його так легко відпустила. А Джоша тільки що нам казав, що типу, ну, прикольно, нормально взагалі. Ми телепортанулися сюди, але ми зараз можемо піти, наприклад, сюди, боже мій, ну це якийсь баг, якщо чесно. Ні, ну якщо ми вже пішли по, як то кажуть, по квесту, то давайте підемо по квесту. Блін, ви дійсно? Камон. Ну, а що це таке? Make for table. Ну, блін, я напевно вже піду по головному сюжету, якщо чесно. Тому що якось по-інакшому виглядає це дивно. Джоша, да, він насолоджується тим, що ми зараз разом гуляємо, але Клайв його, як то кажучи, спустили з небес на землю, сказав, що поки ми там балакаємо і ти насолоджуємося, там деякі страждають, і ми повинні там швидесенько до них там потрапити, щоб їх врятувати. Так. Так, ну прикольно. Зараз у нас навіть 3 домінанта. Я, Джоша і Джил. 3 домінанта, до речі, блин. Це ж круто. Давайте ми зараз з усіма будемо поримося з усіма дуже швидко. Починали, як то кажуть, з побічних завдань, да, перейшли до головного сюжету. Бам-бам-бам-бам-бам. На. Так. Зараз. Та що ж ви тут таке от? Я вас прошу. Я, до речі, помітив, що не всі ті, хто грають в Final Fantasy, вивчають Рамуса, Сіда. Я, якщо чесно, не знаю, як по мене, то це один з найкрутіших домінантів по дамагі. Ой, вибачаюсь. Так, давайте, коротше, підемо на наших чокоботах, а то щось це дуже буде довго, я так розумію. Треба швидесенько. Так, ну напевно, давайте ми просто будемо йти далі, правильно? Там ще один квест. Боже ж ти мій, скільки тут цих квестів є. Жестяк. Ого, йо-моє. You're injured. What happened here? Where are your comrades? Ether flood up ahead. It swallowed our camp while we slept. My own men did this. Turned every last one of them. There's a village not far from here. Tabor. The people were kind to us. It's only a matter of time before they won't stand a chance. We can't let those monsters reach the... I'll go. You catch your breath. Thank you. Our encampment is up ahead, just off the track. They must not reach Tabor. Forgive me. Що, який урт кубка, камон?
Ворд Кубки вже давно-давно нема, блін. Ну, хоча ладно, він же ж вірний Ворді Кубки був. Коротше, як я зрозумів, якісь петушари, а точніше, скоріш за все, ці от Акашики, вони направляються в деревню. Ладно, напевно, давайте все ж таки підемо, виконаємо зараз всі ці побічні завдання. Вибачаюсь, це в мене такий прикол, походу, да? Що я починаю робити одне, а потім переключаюсь на інше. Та що be careful, блін, камон, давайте йдіть сюди, петушари, блін, грьобані. Зараз ми з усіма розберемося, не турбуйтеся. Я сподіваюся, що люди хоча б виживе. Так. Дивіться, вона ще не померла, блін. Так. Прикол, да? Офігеть. Да, прикольно, прикольно. Ой, а це... До речі, прикольна тема. А ну-ка зараз. Я встигну? Да, я встиг. На. Так, з цим ми розібралися. Супер. Так, сподіваюсь, люди живі. Так, стоп. Так, цей 47. Це, да. Оце от ближче. Це от по квесту нашому. Ну, де? А, ось. Ми тільки один залишився ще, де? You're with the battalion? I am. I heard the fighting. Are the others? Taken care of. One of your brothers in arms told me what happened and asked for help. Another survivor? Where is he? Tell me. His wounds were too deep. He was right to send you. Those things you slew are no longer my brothers. Tabor is safe thanks to you. Here, you've earned it. Ну, це прикольно такий квест, якщо чесно, да. Рятування. Я так розумію, що щось трапилося, і вони перетворилися щодо в Акашиків, да, оцей сидять, чи що? You seem familiar. Та ні, я всього лиш вбив вашого лорда Кубки, і все. Так що не зважай, чувак, все добре. Я ваш союзник. Так, щось мені не подобається. You're Sid. I was there in Kosnis when you killed my brothers. I was there in Rosalith when you killed my commander. My war with Hugo Kupka is over. I bear no ill will toward those who followed him. And what of my ill will? Coward! Draw your steel. Lord Kupka shall be avenged! When your wounds have healed and your head has cooled, come and find me if you must. Though I hazard your life would be better spent in service of those who need it. Or have you forgotten your oath to the Republic? My oath? What would you know of oaths? I know how hard they are to keep. Which is why I'm giving you the chance to keep yours. No. I won't be deceived. Lord Kupka told us of your crimes. You are an outlaw. A murderer, not some... О, це прикольно, взагалі, реально. Like you or anyone else. I am nothing like you. But if you're not gonna kill me, then go.
Leave! Just know that I will find you, Sid. Someday. Коротше, це преданий пес Орда Кубки, і він був, коли ми, коли ми вбили Орду Кубку, він тоді був тоді із ним. І да, він хоче помсти заради свого володаря. Але ми були дуже, як то кажучи, правильними і залишили його жити. Сказали, що якщо коли ти твої рани затягнуться, да, загоїться, да, напевно, правильно буде українською, то тоді знайди мене, і ми будемо битися. Так, давайте тепер знайдемо Гуза, щоб він там, тому що він тут грає в детектива. Clive, listen! I found someone who says he's heard the rumors about Nan. Have you? Go on. Tell him what you told me. All right. It's like I said. A wizened old crone by the name of Karen's been selling steel to whoever will pay her price, be they knight or knave. Says the more swords and spears she puts in people's hands, the more war they'll wage. And the more war being waged, the more call for swords and spears. And who will they all turn? Стандартна тема, да, чим більше буде війна, тим більше потребується, да, мечей та копій. Шпиць, да, чи як там правильно буде. To keep them in steel? Why, the good Reaper herself. And you've seen this Reaper at work? Aye, it just so happens I have. You'll find her right here plying her trade most days. Here in Dalimil? Where exactly? She has a stall here in the market, but if you're not the patient type, you can probably find her at her storehouse on the edge of town. But it'd be a bolder man than me that braved that particular nest of vipers. Feeling bold, traveler? I hope so, for your sake. Now, if that's all, I have places to be. Sorry to have kept you. You don't think Nan's the Reaper, do you? Not unless she's discovered the secret of how to be in two places at once. Eh? What do you mean? Lady Karen hasn't left the hideaway in weeks. So who has been running this stall he spoke of? Good question. I'll go and have a look. And I'll visit this storehouse on the edge of town. All right, but be careful, Clive. Коротше, я не до кінця зрозумів, типу, ходять легенди, що там під час якоїсь війни була якась торговиця, яка торгувала зброєю, її, типу, звали Ріпер, чи щось типу такого. І може це бути наша Нан, да, наша бабуля. До речі, прикольно, да? Типу, от американці або там австралійці, я от знаю, що вони звуть бабушку Нан. Там не Grandmother і так далі, а скорочення Нан. Так, ну коротше, зараз ми йдемо. Ну це доволі таки прикольно, да? Така місія. Хто ж така справжня наша Нан, да? Така цікава тема, якщо чесно. Хоча Далмакія мені взагалі не подобається. Just you, is it? Thought I might have laid it on a bit thick. It was a fairly unconvincing tale. So, what now? That's up to you. Die a slow death, or a quick one. Boys, he's all yours. But that sword is mine. Ну, коротше, стандартні якісь розбійники, зараз ми з ними їх знищимо. Ну, я, якщо чесно, я сподівався, що буде щось цікавіше, ніж просто розбійники. Навіщо ви це показуєте, блін, камон? Вони все одно зараз відлетять. Давай.
Дивіться, рахуйте. Просто рахуйте, називається. Ай, блін, тут немає. Так, і дивіться, а? Ой, 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 ой. Що там трапилося? О, ще прийшли на допомогу. Так, ну ладно. Да. Бам-бам-бам-бам-бам. Так, а де там маг? Де там маг? Де маг? А, ось маг. Так, камон, давай, все. Там ще є маг? Ще є маг? Ну-ка, зараз, секундочку. Блін, я трохи заплутався. Зараз, друзі, зараз. О, прикольно, це був Джошуа, бачили? Ну все. Розбійники знищені. Коротше, як ти кажеш, напиздів він про Нан. Розповів якусь нам байку, яка насправді не є правдою. Давай його знищимо також. Go on. Tell me what I've done. When the Borgwin finds out you've killed his men, he'll have your head. He only wanted that. Спочатку я візьму твою голову. The dim one always clinging to Karen's skirts. You weren't even supposed to be here. Who the hell are you anyway? What were you going to do to him? The Borgwin wanted him to get to Karen. I was only supposed to point the lamp in the right direction once he arrived in Dalamil. But then you turned up. Well, go on then. If you're going to end me... Ну, коротше, вони хотіли Гуза, да, цього, я так розумію, пограбувати, вбити, чи щось типу такого. Before I change my mind. Та він просто пешка, блін. Да. Вони, коротше, шукають Гуза нашого. Сподіваються, що він може, так розумію, їх вивести на Нан. А Нан, так розумію, вона насправді мала якісь справи раніше. Get your filthy paws off me, you naughty pated lout! Stop calling me names! And stop spreading them horrible lies about Nan! Well, that will be easy enough. For they are not lies. Every last word is true. And she must pay for her crimes in blood. Blood? Goose, are you all right? He's gonna kill Nan! He said she had to pay in blood! After what she did, it is only right. She ruined my life and the lives of countless others. That loathsome harpy's very existence is a crime, and I will not allow it to continue. Goots, was it? I have no quarrel with you. Only with your employer. Run along now. You need not pay for her sins. No. No? I don't care what she did. I won't let you hurt Nan. Promise me you won't hurt her, or I'll kill you myself! Goops, no. Enough, all of you! О, ніфіга собі. О, розв'язочка. Коротше, Нан все ж таки не якась така проста особа, і вона, ну цей чувак жалувався, що вона зруйнувала його життя і життя інших там торговців, і вона повинна заплатити кров'ю і так далі. І тут з'являється Нан. Ну давайте подивимось. Бабуля, розкажи свою історію. But how did you? You're a sight less clever than you think you are, the pair of you.
Did you think I wouldn't notice the two of you slinking off together? Well, the whole thing got me thinking, who in Dalimil might bear me a grudge? And a certain snivelling shit I ran afoul of in my fairy years came to mind. Though it was just Bogan back then, wasn't it? I thought the years might have taught you some sense, but I see you're the same pants-pissing craven you've always been. What was it we called you? Wet legs. You. Wet legs — это влажные ноги. Everything that happened Типа промокшие was ноги. all your fault. And now you'll finally pay for what you did to me. От, тільки не кажи, що зараз ще Нан його... Боже ж ти мій, камон. А, Гус. If you want a piece of Nan, you'll have to go through me. Fuck. You great galoot. Out of the way, I can handle this myself. So, wet legs. You remember what you told me when we Wet last legs. met? Влажні ноги. An eye for an eye. An eye for an eye? Ох ти, йо-моє. Wise words. And now it's time to collect. Та ладно, дійсно? Йо-моє. Ніфіга собі. А що це він, типу, в неї око вибив? Ну, чи порізав і так далі. Тому що бачили, в них теж два різні очі. Is he? Dead? No. But I reckon he wishes he was. It isn't easy going through life one eye short of a pair. After all, I should know. You don't mean? Oh, don't tell me you didn't notice. Lost it to old Wet Legs back when we were working the same routes. Said I'd stolen from his strongbox. I'd done nothing of the sort, mind, but that didn't stop him taking his little revenge. So I took some of my own. Sorry, lost everything. His coin, his clients. Always knew he'd be back one day to claim his due. But he crossed a line dragging poor Goots into this. He didn't hurt you, did he? No, Nan. Still got all my arms, see? Legs too. But what if he comes back again? What if he does? First we take the other eye, then we work our way down. He'll learn his lesson soon enough. But something tells me the Wet Legs has learned it already. Right. Let's get you back to the hideaway. You've attracted quite enough attention already. Ta-ra, Clive. Ну, я думав, що буде цікавіше. Never to cross you, Karen. Вони, коротше, з цим чуваком працювали разом, а потім, я так розумів, вона його кинула і забрала всіх його клієнтів і так далі. Золотом. І він обіцяв помститися. І от зараз він хотів помститися, але вона його знов, як то кажуть, попустила. Так, блін, вже так багато часу записуємо. А якщо чесно, не так багато всього і зробили. Так. Що нам це Марта Резбен хоче? Це наш якийсь там... Хто він там? Дружбан чи хто він там? Дядюшки нашого. Щось він там благав про допомогу. Йдемо подивимося, що він там хоче від нас. Де? Тен. Нема. Що він на горі? Десь, My да. lord Marquis, it is you. Then you received my letter. I am Sebastian Rutherford, chief steward of your lord uncle's estate. Of course. Дворецкий, короче. Главный среди дворецких. Yes, my lord. Thank you for coming. And what was so sensitive that you couldn't put it in writing? 1,000 apologies, my lord. I did not mean to offend. I merely... It's all right. Continue.
I am here at Martha's Rest, at the behest of your lord uncle, tasked with learning what I am able of the realm's current state of affairs. And what I have learned is grim. The fall of the Mother Crystals has left Storm in a state of utter disarray. The subsequent darkening of the heavens has only made things worse. Akashic attacks, once unthinkable, are now commonplace. The gears of governance have ground to a halt, and without a steady hand on the tiller, the realm threatens to drift into utter chaos. Your lord uncle, however, believes there is a way to avoid this fate, and is determined to see it set in motion. That sounds like quite the undertaking. It is. Hence my having enlisted the aid of several colleagues serving the 7 high houses. Alas, I have lost contact with 2 of those colleagues already. They are both able-bodied and trained in the sword, yet in these dark times, even that may not prove sufficient to keep a man safe on the road. So you want me to find them? I'll need to know where they went. One I sent to investigate the Republic, the other the old Imperial capital of Oriflamme. That doesn't exactly narrow it down. I suppose I'll start in Dalimil and work my way east. Thank you, my lord. I shall pray for your success. О, отак от. Я чекав щось, якщо чесно, цікавішого. Коротше, він там каже, що після того, як кристали, да, знищились, то люди почали там деякі, образно говоря, да, ну, з того, що я знаю, пересідатися. Потім з'явилося ще... Коротше, потім з'явилися Акашики, тобто, знаєте, все якось йде там по одному місці, знаєте. І він таки каже, що є от у вашого дяді плани, як берегти, типу, царство. Я такий, ну нарешті, типу, давайте, я стану королем, да, і все буде добре. А ні, він мене попросив знайти якихось там чуваків, блін. Search the... А де там? Це тут, що де? Так, ну давайте підемо спочатку сюди, спочатку. Коротше, якихось там бентіпів треба знайти, блін, і вони щось там порішають. Що наш реалм, да, типу, буде в порядку. Тут навіть 2 квести. Obtain some Saint Bonnet of the Northern Coast, defeat the Blueback Wyvern. А, це боже ж ти мій, це ж справді? Йо-моє, ну це стосовно цього, да, кулінарії. Блін, ну ладно, підемо зараз зробимо. Я, ще чесно сподіваюся... Камон, Клайв, ну Final Fantasy, ну чого ти така, от дійсно. Ти не можеш перепригнути навіть таку от малесеньку тему, блін. Ну вон, то напевно він, бачите, такий дракошка. А що це вони, що ли? Стоп. Я їх також повинен вбити? У них також щось падає? А ну-ка зараз. Ви бачите? А, ні, вже нормально. Та ні, наче ні. Мені здається, що ось... Мені здається, що ось це от... А, Bright Yellow Flowers. А, все, зараз. Ось це от, да. Ось це от дракошка. Зараз ми його швидесенько закинемо. Ого.
Та ти що? Да, Дракошка, пробач, ти не на того нарвався, як то кажучи. Не на тих. Тут 3 домінанта. На секундочку. Пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Давай, все, є. Enemy slain. Так, секундочку. Так, ну все. Угу. А, вон вони, бачите? Ці цвіточки, які треба знайти. Вон ростуть. Так, кулінарії зробили. Так. Все. Так, це ми зробили, так. Так, давай підемо сюди. Що там ще у нас за уміння з'явилося? Це, напевно, що стосовно нашого дяді і цих типів, да? Яких треба знайти. It's not going to be easy finding one man in an entire republic. Да, це воно. So if someone here's seen something. Це воно, друзі. Це воно. А як це звуться, знаєте, в серіалах такі, типу, філерні епізоди, да? От це вони, от так вони звуться. Там, де, типу, особливо нема по сюжету, а от яка така, знаєте, така фігня якась йде. От, коротше, в мене це фідерний епізод проходження Final Fantasy. Проходимо, блін, побічне завдання, як завжди. I don't see your master here, so you can start by giving us all the coppers in your purse. I already told you, I have nothing. Then maybe we'll take that pretty outfit and the steel you're wearing. Please! These men are trying to rob me! I'll deal with this. Thank you. You that one's master. Так він ще казав, що вони можуть керувати як володіти мечом. Ну, коротше, ми зрозуміли, да, це паршивці, да, вони хочуть пограбувати нашого чувака, а ми повинні зараз їх всіх знищити. Це як завжди. Ой, блін, бо завка, що у Сіда нема цього телепорта. Так. Прикольно. Та, ну камон, стоп. Там якась петушара маг залишився живий. Я правда не знаю, як він там залишився живий, блін, дивись. Оцей маг залишився... Та, ну блін, все, зупинись. Я просто іноді, знаєте, привик, що в Феніксі є телепортація, вона дуже прикольна в бою. Вона дійсно дуже вирішує. І тому нажимаю на цей кружочок, а в кожній стихії своя якась тема. У Рамуса цей посох, у цього Бахамута теж він там що становиться, як кастує. Тільки от у Фенікса прикольний телепорт. Much has changed in the Republican army since they lost their rock. You've seen this kind of thing before then? Many times. I was sent here to observe the situation. You're one of Rutherford's men. He sent me to look for you. Well, then you have my thanks.
I fancy I could defend myself against one, perhaps two, but a whole regiment. I arrived in Dalimil several days ago, but when I called upon the captain of the local garrison to make inquiries, his men confiscated my effects and locked me in a cell. The captain is no more, and his men make the rules now. Fortunately, I was able to bribe my way free, only to be stopped again by those soldiers you so kindly dispatched. What of the Fist Central Command? Surely they wouldn't allow such lawlessness amongst their ranks. I would imagine they are unaware of it. Most of the army has fallen back to the capital and hunkered down behind her walls. Those who weren't recalled now rule the fringes unchecked, answering to no one but themselves. Then it's worse than we imagined. You should return to us. Офігеть, коротше, в Даомірі, коротше, така ситуація трапилася, що вони взагалі вражені, що звичайні солдати це були не бандити, це були солдати, а займаються грабіжом, да, пограбуванням. І вони вражені з цього. І починається розмова, як це до цього дійшло. І він сказав, що вони нікому не порядковуються зараз. Всі воєначальники, які були, да, вони спряталися в столиці за стінами і зачинилися. А ті, хто не пішов під цей зов, вони зараз правлять, по суті, Даоміром, да, всією територією, і нікому не порядковуються, роблять, що хочуть. Ну, коротше, анархія. It's not safe here. I'll find a caravan heading north. You won't mind if I borrow one of these soldiers' coin purses? Не будеш проти, якщо я візьму одну монетку у солдата, це, щоб дібратися до Розарії? The second associate of Rutherford's. If he was bound for Oriflamme, I'll start at Northreach and see if I can pick up his trail. Коротше, одного знайшли, да, тепер інший. Інший в нас десь буде в Імперії, да? Да. Блін, щось я між цими, якщо чесно, бігаю туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Якось треба було почати мені, напевно, з нашого дяді. І я би так би не повертався би туди-сюди. А так, щось, бачите, постійно ось бігаю. Так. О, друже, ти як? Ти як? What happened here? If you're with the others, they've already relieved me of my belongings. I'm not. I'm looking for someone who was sent here by a man named Rutherford. And then you found him. I'm Alistair Rockford, attendant to the Lady Ariane of House Wellesley. Of the 7 high houses of Rosaria. It's been a long time since last I saw my great-aunt. Is she well? My Lord Marquis? Yes. Yes, she is. The Lady Dowager has granted me leave to assist your Uncle Stuart. I was on my way back from the old capital when I saw some villagers being robbed on the road here. Bandits? They looked more like field hands, but it didn't matter in the end. I did what I could to help the victims, but all it earned me was a pommel to the temple. Which way did they go? South, toward the gate. All right. I'll take care of them. Founder knows I've met enough of their kind. You head back to Northreach. Visit the Vale. Tell them I sent you. Коротше, цього, так розумію, пограбували, да, якісь бандити, з якими ми зараз пораємося. Ух ти, йома, ніфіга собі бандити. Здоровяки, бачите, які. Так, а в мене ще не... Так, зараз. Ой, та йо-моє, блін. Так, давай, час, вибачаюсь. Трохи тупив, але зараз все знову. Так.
Зараз. На. Так. І тепер. Блін, попадає взагалі? Наче да. Так, прикольно. Так. Да, він дійсно, блін, як бос, блін, реально. Такий здоровий, що жесть. О, блін. Курва. Та ну камон. Та здохні вже. Все, нарешті. Так, все, допомогли. Правильно. Make for the town while you can. There may be more bandits nearby. You don't need to tell me twice. Many thanks, traveler. This looks to be all of them. I thought I told you to make for the Vale. And stand by as ill might befall the heir to the ducal throne. It's just Clive, and I'm fine. Which is more than can be said for you. I will survive. Strange that the garrison wouldn't intervene in such a brazen attack so close to their gates. The garrison have their hands full inside the city. Some days they don't even send out patrols. There are few hands left to work the fields, and even fewer to transport the grain. The market stalls are nearly bare, and the price for what remains is exorbitant. It's not uncommon to see a fight break out over a crust of bread. When I said the ones who attacked me didn't have the look of bandits, I meant it. They were probably just desperate. Rockford, listen to me. If you are to continue your investigation, you first need to seek the attention of a healer. Of course. I shall return to Northreach right away. But allow me to thank you first. Had you not happened along, Don't thank me. Thank Rutherford. It was he who sent me. I suppose he'll be wondering where I've got to. I shall send a Bastolus as soon as I'm able. Good day. Ну, коротше, в імперії так само, як і в Даумакірській республіці, My що... uncle certainly has his work cut out for him. If it isn't already too late. Що I should go and tell стражники... Rutherford that his colleagues are still in one piece. Що стражники, вони закрилися в містах, да, великих. І те, що вони не захищають більше землі свої, да. І як і в випадку з Даумакірської республіки, тут твориться анархія. Процвітає бандитизм, небезпечно пересуватися становиться. Так що працюють в полях тільки там деякі люди, 1-2, да, з усіх. Тож з моментом приходу Акашиків все, тут така тотальна криза стала. I see you're still here. The Rest's location affords a constant flow of traders, and with it, a constant flow of information. Speaking of which, I received word from both my associates. They have resumed their investigations, thanks to you. I only happened to be in the right place at the right time. They both seem to think the realm's prospects rather grim. I am afraid that grim would be putting it lightly. Storm is in crisis, and if we are to free her, we must work quickly. And we must work together. Such is your Lord Uncle's wish. As it is mine. Ну, добре, що ми допомогли. Ну, чесно, от побічні завдання в Final Fantasy, вони цікаві.
Тобто, знаєте, це не із розряду. Ну, буває така от фігня, як от ми зберемо рецепт, да, до якогось там блюда. Але от є деякі, от, да, от стосовно нан, було прикольно там подивитися, да. Ну, такий необичний, да, завдання стосовно її прошлого. От це от також прикольно. Да, те, що як живе світ, да, після атак Акашиків, що всі поховалися і ніхто землі не боронить зараз, тільки містам. Так, ну дивіться, ми тут все зробили, повністю все. Йдемо зараз, здамо рецепт. Там, напевно, тільки рецепт у нас. А ні, ще щось. Напевно, з Нан, да, там спілкуватися. Да. Давайте спочатку рецепт. Хоча ладно, давайте з Нан поспілкуємося. Nothing like a dish of cold vengeance to foul the gut. I'm sorry, Nan. I didn't mean to make things worse. I just thought I had to protect you. Like you've protected me. Aye, well, someone had to. Your parents certainly didn't give a whit for your well-being. Reckon the both of us would be worse off if I'd not taken you on. You've always been me right eye, Goots. And I'd have you stay that way. So don't you dare go looking for trouble again. Well, I will. If you ever need help, I'll do it again and again, and you can't stop me. Why, you big lump. Fine. Play the hero if it makes you happy. Thanks, Nan. I won't let you down. There's nothing he wouldn't do for you. That's as maybe. But if he's ever to make his own way in life, he'll need to start looking out for himself as well. Till then, he'll need people to watch his back, just like you did in Dalamil. Don't think I didn't appreciate that. Of course. His family. Stop it. You make me one good eye, mister. I don't go thinking that'll do you any favours. A potion today will cost you the same as it did yesterday. Коротше, незважаючи на те, що ти там допоміг мені, я тобі вдячний і так далі, ціни залишаються такими ж самими. Так що не переймайся, як то кажучи. Не розкатывай губу. Правильно? Да, це цікаво. Ну, коротше, вона дуже вдячна нам за те, що ми допомогли. Гус, він буде завжди поряд і її оберігати, і вона просить, щоб ми також не придивлялися за Гусом, тому що йому також потрібна допомога. Так, тепер рецепт. So, did you have that word with Tomes then? I did, and he was as helpful as ever. He told me exactly where to look, in fact. Коротше, гіперкарат нам допоміг, і він сказав точно, де саме треба шукати. Or is it better not to know? Blueback wyvern liver. And, a herb known as Saint's Bonnet. Ah, wyvern livers, was it? Well, at least it weren't actual worms, I suppose. Now then, you stay right where you are. I've got some cooking to do. Let's hope these grand old chefs of yore knew what they were on about. Наскільки я пам'ятаю, прошлий раз якось це блюдо, яке ми там допомагали готувати, воно вийшло не дуже смачним. Ну, це виглядає наче нічого. Fried mortress of skyworm. Ivan's offered to make sure it's fit for consumption. Well, I say offered. He as good as begged. And rightly so. Is there any higher honor than partaking in a slice of culinary history? Походу так само, коротше, як і то блюдо. So, not fit for consumption then.
witchery is this? The crackle of the crust gives way to an almost violent richness. Yet it is the piquant kiss of the saint's bonnet that tames this savage dish. It is a tour de force, a force of nature even, a maelstrom of flavor and sensation, a graceful beast emerging from centuries of О боже ж тобі, як він там I think he лякає. likes it. Well, I can't quite tell with all that nonsense he's talking. But I reckon you might be right. It was decent then, I take it. Decent? It's remarkable. And I defy any man to say a word to the contrary. Sid, might I suggest that you command a party of your finest men and women to procure a dozen blueback wyverns forthwith? I'll give it some thought. Що, зараз буде вечірінка? А то він пропонував, щоб ми зробили вечірінку за цим блюдом. Ну, чувак майже не помер, але він такий, та ні, все добре, все було дуже смачно. Да. Це забавно. Це забавно. Так, а що це таке в нас? О, у нас тут ще щось з'явилося. Так, у нас у кузнеця нічого нема, правильно. Давайте підемо подивимось. Тут у нас з'явився новий якийсь там момент. Елемент. Так. Ага, ось це ось з'явилося, да? Угу. Коротше, все це фігня. Йдемо далі. Не цікаво. Так, давайте, щоб це мені очі не юозило. Зараз зробимо, щоб воно не виділялося більше. Все, ось так от, супер. Так. О, прикольно, Джошуа. О, ось де Джошуа стоїть. І бачите, пьосик вже тепер з ним стоїть. Раніше він завжди був поряд з Нан, лежав. Да, там де хавка, там і пьосик. Ну як по суті і всі собаки. Да? Ось тут от він раніше лежав. А зараз все. З'явився Джоша. Камон, погоді, стоп, я не розумію, якого біса би? Нічого, що ти був зі мною весь цей час, а? Ось так о, да? Камон, предателі. Джоша тільки з'явився, бачите, він одразу з ним. Так. Це тепер забираємо. Oh, I wasn't expecting you back. Here you are. No risk, no reward. Best of luck out there, Sid. Так, і тут я розумію, скільки я пам'ятаю, у нас от новий, да, з'явився ще один. Ми Еску так і не прийшли, да, і з'явився ще один. Ой, вибачаюсь. Ну, це ранг С, це взагалі якась дно. Якесь дно просто. Якщо дивитися на ранг С, то це просто дно. Так, друзі, дивіться, це буде не довгий випуск, скільки ми записуємо, 22 хвилини. А до цього ми записували годину, тобто годину 22 хвилини, і якраз добре. Коротше, ми просто пройшлися по побічним завданням. Да, прикольне завдання було з Нан, прикольне завдання було у дворецького нашого дяді. Да, воно нам розкрило, як обстоять обставини, да, взагалі в мирі, да, з приходу Акашиків і з тим, як коли зруйнувалися ці кристали. Да? А наступного випуску ми вже будемо проходити по сюжету, тому що я просто люблю, коли, знаєте, все так чистенько, все акуратненько. Тим паче, що тут це не так важко зробити. Це не Спайдермен, да? Де тобі потрібно, там, не знаю, часов, напевно, 24 потратити, щоб виконати всі побічні завдання, а потім вони по така ж сама сума знову з'являються. Тож, таке от. Ну що, друзі, нагадую вам про подобайки, про коментарі, про підписку. Да, я вибачаю, що це недовгий випуск. У мене просто зараз дуже
завантажені дні. І я намагаюся також радувати вас, щоб і у вас були випуски, да, щоб ви дивилися проходження, щоб ми випускалися, да, так як і раніше, да, без всяких перерв. Тож, наступний випуск буде коли? На вихідних. Да, на вихідних буде наступний випуск. Тож, друзі, нагадую вам про коментарі, про подобайки, про підписку і найголовніше, да прибуде з вами сила. May the force be with you always. Bye-bye.